So welcome. Let us study about this thing in embedded. So we are currently studying embedded system, lecture number 16. So let us see. Before starting lecture 16, there are two important things that I need to cover. One is what is the need for NVIC. NVIC means nested vector interrupt controller. So basically, if we see non-nested interrupt handling scheme, this is the simplest handler. This is the simplest interrupt handler. Interrupts are disabled until control is written back to interrupted task. One interrupt can be served at a time. Not suitable for complex embedded systems. ये complex embedded systems के लिए suitable नहीं है. So let me just show you the how it is going to happen. సో ఇది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఇంటరప్ట్ వస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మిగతా ఇంటరప్ట్స్ రాకుండా ముందే ఇంటరప్ట్స్ అన్నిటిని డిజేబుల్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కదా! దాని కాంటెక్స్ట్‌ని సేవ్ చేస్తుంది. సేవ్ చేసి తర్వాత ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్ దగ్గర పోయి తర్వాత ఐఎస్ఆర్‌లోకి ఎళ్లి అంటే దాని స్టార్టింగ్ అడ్రెస్ ఎక్కడుందో తెలుసుకొని అక్కడికెళ్ళి ఆ అడ్రెస్‌లో మెమరీ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి అక్కడ అది ఫినిష్ అయిపోయినాక తర్వాత మళ్ళీ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడైతే మన ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడనైతే ఆపేసిందో అక్కడికి మళ్ళొచ్చి కాంటెక్స్ట్‌ని రిస్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటరప్ట్స్‌ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. చేసి దాని టాస్క్ అది రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇది బేసికల్లీ నాన్ నెస్టెడ్ ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ స్కీమ్ అనమాట. సో ఇదేందంటే ఒక ఇంటరప్ట్ మాత్రమే ఒక టైంలో ఓన్లీ ఒకరి ఇంటరప్ట్ మాత్రమే సర్వ్ చేస్తుంది. సో ఇదేంటంటే కాంప్లెక్స్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్‌కి దిస్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ అనమాట. సో that's why we have that is the need that is where the need for NVIC came. Nested vector interrupt control. సో నెస్టెడ్ వెక్టర్ ఇంటరప్ట్ కంట్రోల్ ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ నాన్ నెస్టెడ్ ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ స్కీమ్ వర్క్స్ టిల్ నౌ. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ కాంప్లెక్స్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్‌కి నాట్ సూటబుల్ కాబట్టి వి ఆర్ యూజింగ్ ఎన్విఐసి. సో ఎన్విఐసి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాండిల్స్ మోర్ దెన్ వన్ ఇంటరప్ట్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇస్ పాసిబుల్ ఏంటంటే మోర్ దెన్ వన్ ఇంటరప్ట్‌ని అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. హౌ ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ అంటే బై ఎనేబులింగ్ ఇంటరప్ట్స్ బిఫోర్ ఫుల్లీ సర్వింగ్ ద కరెంట్ ఇంటరప్ట్. మన కరెంట్ ఇంటరప్ట్‌ని ఫుల్లీ సర్వ్ చేసే ముందే వి ఆర్ ఎనేబులింగ్. So if we can see in this diagram, we can see that interrupt happened and we have disabled interrupts. We saved the context of the current instruction that is executing. We stopped it, and then when we enter interrupt handler and then we go to ISR, right? E process lo somewhere in between we are enabling interrupts before బిఫోర్ మొత్తం ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ అయిపోయి కాంటెక్స్ట్ రీస్టోర్ చేసినాక నార్మల్లీ ఇంతకుముందుకు అయితే ఆఫ్టర్ రీస్టోరింగ్ కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్ ద ఇంటరప్ట్స్. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ ఎనేబులింగ్ ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ వైల్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ సర్వింగ్ ద కరెంట్ ఇంటరప్ట్ ఓన్లీ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లాటెన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లేటెన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లేటెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే లెట్ మీ జస్ట్ tell you what is latency. So basically latency అంటే ఏంటంటే it is the interval of time from an external interrupt signal being raised to the first fetch of an instruction of the ISR of the raised interrupt signal. అంటే ఏంటంటే మన ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ అది ఎక్స్టర్నల్‌గా ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. తర్వాత దెన్ విల్ బి గోయింగ్ టు ఐఎస్ఆర్, దెన్ విల్ గో టు వెక్టార్ టేబుల్ టు ఫైండ్ దట్ విచ్ అడ్రస్ ఏ అడ్రస్ దగ్గర మన కరస్పాండింగ్ ఐఎస్ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్‌ని మనము
ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ మనకు కావాలి కదా, అది వెక్టర్ టేబుల్ పోయి చూస్తాం. మనకి ఇంటరప్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, దాని బేస్డ్ మనం వెక్టర్ టేబుల్లో అడ్రస్ చూసుకొని అక్కడికి ఐఎస్ఆర్కి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ మన ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రైజ్ అయినాక నుంచి ఐఎస్ఆర్లో ఫస్ట్ ఫెచ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వరకు ఈ మధ్యలో ఉండే టైం అంతా, దాని అమౌంట్ ఆఫ్ టైం దట్ వీ పుట్ ఇన్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, దాట్ ఈస్ ద ఇంటరప్ట్ లేటెన్సీ అనమాట. సో ఈ ఇంటరప్ట్ లేటెన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇన్ సచ్ కేసెస్, రైట్. నార్మల్లీ ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ లేటెన్సీ ఫ్రమ్ సో ఇంటరప్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి, వైల్ వి టిల్ వి గో టు ద ఫస్ట్ ఫెచ్చింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ అవర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వరకు ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ దాట్ వీ హ్యావ్ యునో మనం పెట్టిన టైం ఏదైతే టైం ఇంటర్వెల్ ఉందో దాట్ ఈస్ ద లేటెన్సీ. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే that will be decreased because we are enabling interrupts in ear only, right? ఇక్కడనే చేస్తున్నాం, that's the thing. Next, system is more complex. No difference between interrupts by priority, so the normal interrupts can block critical interrupts. So basically ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే ఎన్విఐసిలో ఇంటరప్ట్స్ ప్రయారిటీస్కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడనైతే ఇంటర్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఆర్ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ నెంబర్ ఫర్ థింగ్స్. సో వెన్ మల్టిపుల్ ఇంటరప్ట్స్ అక్కర్ అట్ సేమ్ టైమ్ దట్ లుక్ అట్ ప్రయారిటీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రయారిటీ, నో డిఫరెన్స్. నార్మల్ ఇంటరప్ట్స్ కూడా క్రిటికల్ ఇంటరప్ట్స్ని బ్లాక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ ఎక్సెప్షన్ execution on microcontrollers. So we know that the only two cases where our so basically there are two types of events that can stop normal CPU execution అనమాట. నార్మల్ మన సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్ని నార్మల్గా జరిగే సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్ని స్టాప్ చేయడానికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అవ్వాలి, ఒకటి అయితేనే అవుతుంది. ఒకటి ఎక్సెప్షన్, రెండోది ఇంటరప్ట్స్. ఎక్సెప్షన్స్ అనేటివి సిపియూ ఆర్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తాయి, ఇంటరప్ట్స్ అనేటివి ఎక్స్టర్నల్ పెరిఫెరల్స్ నుంచి వస్తాయి. పెరిఫెరల్స్ అంటే మౌస్, కీబోర్డు, సచ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది మైక్రో కంట్రోలర్స్ పైన అది చూద్దాం. సో ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్ అవుతుందో, వెన్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్స్ ద కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ స్టాప్డ్ అండ్ ద ప్రాసెసర్ యాక్సెసెస్ ద ఎక్సెప్షన్ వెక్టర్ టేబుల్. ఎస్, నేను ఇంతకుముందు ఎక్సెప్షన్ వెక్టర్ టేబుల్ అని చెప్పిన కదా. సో ఎక్సెప్షన్ వెక్టర్ టేబుల్ గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ ఇస్తాం. సో బేసికలీ ఏంటంటే ప్రాసెసర్ ఫైండ్స్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ interrupt service routines or exception of handlers using vector table. So basically మన ISR కానీ exception handlers కానీ they will be at a separate location. Their location is at a separate they are located in a separate location in the memory. So ఎప్పుడైనా interrupt కానీ exception occur అవుతుందో we need to go to that location in the memory, location of ISR in memory and start executing the instructions present in that ISR. So basically ఆ ఐఎస్ఆర్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, కానీ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్కడికి ఏ మెమరీలో ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అని? అది తెలుసుకోవడానికి మనం వెక్టర్ టేబుల్ వాడతాం అనమాట. సో ఆ వెక్టర్ టేబుల్లో ఏముంటుందంటే ఇట్ కంటైన్స్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ మెమరీ అడ్రసెస్. అందులో ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ప్రతి అడ్రస్ అనేది ఇట్ కరెస్పాండ్స్ టు అన్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ఇంటరప్ట్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఒక ఎక్సెప్షన్ అవుతుందో సిపియూ జంప్స్ టు దట్ అడ్రస్. సో ద వెక్టర్ అడ్రసెస్ ఆఫ్ దాట్ ఎక్సెప్షన్, హియర్ సెకండ్ పాయింట్ చూస్తే the vector addresses of that exception is loaded from the vector table and then exception handler starts to be executed in handler mode. హ్యాండ్లర్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నార్మల్ థ్రెడ్ మోడ్ నుంచి హ్యాండ్లర్ మోడ్కి మన ప్రాసెసర్ అనేది వెళ్తుంది. ఫోర్త్ స్టెప్, ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ రిటర్న్స్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఎక్సెప్షన్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ అనేది. అజ్యూమింగ్ నో ఫర్దర్ నెస్టింగ్, అంటే ఇంకా మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ కానీ ఉండి తర్వాత సమ్ పెండింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్ వైల్ వీఆర్ సర్వీసింగ్ ద కరెంట్ ఎక్సెప్షన్. సో అట్లాంటివి ఏం లేవు అని అనుకుంటే it returns to main program. So this diagram explains how the things flow. First we are going with main program and then the interrupt happens. This dotted lines
tells us interrupt happen. Interrupt or exception. సో అక్కడ నుంచి ఎక్సెప్షన్ వెక్టార్కి వెళ్ళి వేర్ ద లొకేషన్ చూస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ లొకేషన్ చూసి నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు లొకేషన్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లర్. దెన్ after exception handler will execute certain instructions to handle the exception that was arised. అది అయిపోయిన తర్వాత దాని టాస్క్ అది ఫినిష్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ రిటర్న్ బ్యాక్స్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. అదనమాట. నెక్స్ట్ ఇంటరప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఇది చూద్దాం. సో బేసికలీ ఎన్విఐసి అంటే నెస్టెడ్ వెక్టర్డ్ ఇంటరప్ట్ కంట్రోలర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇంటరప్ట్స్ని వాటి ప్రయారిటీస్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఏ ఇంటరప్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళాలి, it handles multiple interrupts and it assigns priorities to them, and it also chooses which one to execute first ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని కూడా అదే చూస్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఇంటరప్ట్ అవుతుందో సిపియు అనేది పాజెస్ ద ఫోర్గ్రౌండ్ టాస్క్. ఫోర్గ్రౌండ్ టాస్క్ అంటే ఏంటంటే ద టాస్క్ దట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. ఫోర్గ్రౌండ్ మీన్స్ నార్మల్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, కరెంట్గా జరుగుతున్న నార్మల్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ని అది పాజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే వీ క్యాన్ సీ దిస్ IRQ1 IRQ2 బేస్ సిపియు. సో కోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫస్ట్ ఫోర్గ్రౌండ్లో రన్నింగ్ అవుతుంది, అంటే ఇక ఈ టైమ్ ఇన్స్టాన్స్ వరకు అంటిల్ దిస్ టైమ్ ఇన్స్టాన్స్ ఇక్కడి వరకు దెర్ ఈస్ నో ఇంటరప్ట్. యూ క్యాన్ సీ దెర్ ఈస్ నో ఇంటరప్ట్. సో ఇక్కడ వరకు మన ఫోర్గ్రౌండ్లోనే మన కోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫోర్గ్రౌండ్. దెన్ IRQ1 కేమ్. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అని ఇక్కడ రాసింది కదా వై యాక్సిస్ పైన. సో IRQ1 హ్యాస్ మోర్ ప్రయారిటీ దెన్ IRQ2 అనమాట. దట్స్ ద థింగ్. సో ఆఫ్టర్ IRQ1 హ్యాపెన్, IRQ1 వచ్చిన తర్వాత let me just show you. IRQ1 occurs, CPU saves the context. ఇప్పుడు కరెంట్ ఫోర్గ్రౌండ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది కదా, దాని కంటెక్స్ట్ సేవ్ చేసి it will start executing ISR1. You can see here IRQ1 is active from here to here. So IRQ1 is active from this point to this point. బట్ మనం IRQ1 ISR1 బిఫోర్ అది కంప్లీట్ చేయకముందుకే IRQ2 అంటే ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ 2 ఈజ్ అక్కరింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, వీ డోంట్ డైరెక్ట్లీ స్టాప్ డూయింగ్ ISR1 బికాస్ IRQ1 అంటే ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ 1 ఈజ్ హ్యాస్ మోర్ ప్రయారిటీ దెన్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ 2. రిక్వెస్ట్ 1కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం రిక్వెస్ట్ 1ని కంప్లీట్ చేస్తాం. కంప్లీట్ చేసినాక we don't directly jump to foreground and then come to ISR మన సెకండ్ రిక్వెస్ట్కి రాము. డైరెక్ట్లీ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ ISR1 to ISR2 బిఫోర్ వితౌట్ గోయింగ్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అగైన్. సో ఇలా జంప్ చేసేటప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ దాట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ టైం, దట్ ఈస్ టెయిల్ చైనింగ్ అంటాం. సో టెయిల్ చైనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక రిక్వెస్ట్ నుంచి ఇంకో రిక్వెస్ట్కి డైరెక్ట్లీ జంప్ చేస్తుందో దాట్ ప్రాసెస్, దాట్ ఆప్టిమైజేషనల్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ టెయిల్ చైనింగ్ అనమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ 6 cycles. ఓకే, ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ పుష్ అండ్ ఇక్కడ పాప్ అని ఉంది కదా. సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్, we are working with some some ARM statements, or we are executing some statements. Like let's assume a statement is LDR means load register 1, load register R2 R0. దీని అర్థం ఏంటంటే R0 లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడున్న వాల్యూని R2లో లోడ్ చేయమని. తర్వాత సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి లోడ్ రిజిస్టర్ R1 ఫ్రమ్
సో, ఇప్పుడు ఇలా 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? లోడ్ రిజిస్టర్ R2 ఫ్రమ్ బేస్ R0 అంటే R0 నుంచి R2లోకి లోడ్ ద రిజిస్టర్. దెన్ లోడ్ రిజిస్టర్ R0+4 లొకేషన్‌కెళ్ళి అక్కడున్న వాల్యూని మన R1లోకి లోడ్ చేస్తుంది వాల్యూని. తర్వాత యాడ్ R3 ఈక్వల్స్ టు R2+R1. R2+R1 చేసి R3లో ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టోర్ ద వాల్యూ R3 ఇంటూ R0. దెన్ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూ దట్ R2+R1 చేసినాం కదా! ఆ వాల్యూని R0 మెమరీలో R0 లొకేషన్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు సో దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ లైన్ బై లైన్. సో ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఎన్కౌంటరింగ్ ద థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్‌ని ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈస్ ఎన్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఐదర్ ఇట్ ఫినిషెస్ ఆర్ ఇట్ టర్మినేట్ ద కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఐదర్ ఇట్ ఫినిషెస్ ద సారీ ఓకే ఓకే సో థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కదా, ఐదర్ ఇట్ కంప్లీట్స్ అంటే ఆ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇంటరప్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఆర్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండానే వెళ్ళి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఐదర్ కంప్లీట్ చేయాలా లేకపోతే స్టాప్ చేయాలా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిసిషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఐసిఐ బిట్స్ ఇన్ పిఎస్ఆర్ రిజిస్టర్. పిఎస్ఆర్ రిజిస్టర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. ఆ రిజిస్టర్లో ఉండే ఐసిఐ బిట్స్ ఇంటరప్ట్ కంటిన్యూయబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనే వాటి వాల్యూ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ డిసైడింగ్ వాట్ టు డూ ఇట్ విల్ సేవ్ ద కంటెక్స్ట్, సేవ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. సేవ్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తుంది, సిపియు అనేది స్టాక్లోకి ఈ రిజిస్టర్స్ అన్నిటిని పుష్ చేస్తుంది. R0, R1, R2, R3 తర్వాత LR, PC, PSR అని ఇట్లా రిజిస్టర్స్ అన్నిటిని పుష్ చేస్తుంది. సో దాట్ పుషింగ్ ఆఫ్ all these registers onto the stack is what pushing here saying. After it serves the interrupt requests like first IRQ1 యాక్టివ్ ఉంది, అదే అయిపోయింది. తర్వాత టైల్ చైనింగ్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్లీ జంప్ అయింది. తర్వాత ఇట్ పాప్స్ ఆల్ ద రిజిస్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. ఫస్ట్ స్టాక్లో ఇలా పెడుతుంది R0, R1, R2, R3, LC, LR అంటే లింక్ రిజిస్టర్ అంటే రిటర్న్ ఇన్ఫో లింక్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. తర్వాత PC ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, తర్వాత PSR ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. సో ఇలా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పాజ్ అవుతుంది, ఇలా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని పాజ్ చేస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ పాపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ then it will return to foreground. Okay, so this is how this thing happens anamata. Next, so here the process is explained here. First foreground code running means normal running program is happening. Then interrupt request 1, the higher priority occurs. CPU ఏం చేస్తుంది, saves the context and executes ISR1. While ISR1 runs, IRQ ఇక్కడ ISR1 రన్ అవుతున్నప్పుడు interrupt request 2 occur అయింది, బట్ దాని ప్రయారిటీ లో ఉంది. సో ఇట్ వెయిట్స్ టిల్ ద ISR1 ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఆఫ్టర్ ISR1 అయిపోయిన తర్వాత NVIC అనేది డైరెక్ట్లీ స్విచెస్ టు ISR2 ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ 2. సో ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ దెర్ ఈస్ ఎ టైల్ చైనింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రాసెసర్ డైరెక్ట్లీ స్విచెస్ ఫ్రమ్ వన్ ISR to another ISR without returning to the main program, the processor skips the normal unstack and stack operations. ఈ unnecessary push and pop operations ఉన్నాయా. సో లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దిస్ టైల్ చైనింగ్ ఇస్ నథింగ్, డైరెక్ట్లీ అది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాప్ ద రిజిస్టర్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ పుష్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్, and then it realizes there is another pending interrupt happening. So then it will again push the registers into the stack, and then
it will do the interrupt service. So there is unnecessarily extra push and pop operations. Those operations are skipped. The processor skips the unnecessary normal unstack plus stack operations. So the next ISR starts faster. So దానివల్ల latency, so this overhead is 6 clock cycles, but this is definitely less than what happens if like it definitely less నార్మల్‌గా మనం పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్స్ పెట్టి చేసేదానికంటే గూడా దిస్ ఓవర్‌హెడ్ విల్ బి లెస్ దాన్ థాట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ డివైస్ టు సీపీయూ. డివైస్ నుంచి సీపీయూ వరకు ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుందో చూద్దాం. సో, ఇన్ ఈచ్ పెరిఫెరల్ డివైస్, ప్రతి పెరిఫెరల్ డివైస్‌లో ఈచ్ పొటెన్షియల్ ఇంటరప్ట్ సోర్స్ హాస్ సెపరేట్ ఆర్మ్ ఎనేబుల్ బిట్. ప్రతి దానికి ఆర్మ్ ఎనేబుల్ బిట్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి పెరిఫెరల్ డివైస్‌కి. సో, సెట్ ఫర్ డివైసెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇంటరప్ట్స్ ఆర్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. సో, ఏ డివైసెస్ నుంచి మనకి ఇంటరప్ట్స్ యాక్సెప్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటామో వాటి బిట్స్ మాత్రమే, ఎనేబుల్ బిట్స్ మాత్రమే సెట్ చేస్తాం. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రివెంట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఇంటరప్టింగ్ విల్ క్లియర్ ద బిట్, ఎనేబుల్ బిట్. సో, ప్రతి పొటెన్షియల్ ఇంటరప్ట్ సోర్స్ హ్యాస్ ఎ సెపరేట్ ఫ్లాగ్ బిట్. There is an enable bit and there is a flag bit. హార్డ్వేర్ సెట్స్ ద ఫ్లాగ్ బిట్ వెన్ అన్ ఈవెంట్ అక్కర్స్. ఎప్పుడైతే ఒక ఇంటరప్ట్ వస్తుందో దెన్ హార్డ్వేర్ అనేది ఆ ఫ్లాగ్ బిట్ని సెట్ చేస్తుంది. ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లాగ్ అండ్ ఎనేబుల్. ఎప్పుడైతే ఫ్లాగ్ అండ్ ఎనేబుల్ వెన్ బోత్ ఆర్ వన్, దెన్ ఓన్లీ పెరిఫెరల్ సెన్స్ అండ్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ టు ఎన్విఐసి. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఎనేబుల్ ఆన్ ఉన్నా కానీ ఫ్లాగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ దెన్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళదు. So ISR software must clear the flag to acknowledge the request. Okay. ఎప్పుడైతే ఐఎస్ఆర్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ జనరేట్ అయ్యి అది మనం వెక్టర్ టేబుల్ చూసి ఐఎస్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళినామో అప్పుడు ఐఎస్ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ ఫ్లాగ్ బిట్ని క్లియర్ చేయాలి. సో దట్ దిస్ ఇంటరప్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్, టెస్ట్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంటరప్ట్స్ నాట్ డిజైర్డ్. వెయిట్ ఎ మినిట్. సో బేసికల్లీ ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే, టెస్ట్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ ఇంటరప్ట్స్ ఆర్ నాట్ డిజైర్డ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ డు నాట్ యూజ్ ద ఇంటరప్ట్ మెకానిజం బట్ స్టిల్ చెక్ ద ఈవెంట్ ఫ్లాగ్ మాన్యువల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. సో మనం పోలింగ్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే సిపియు అట్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇట్ కమ్స్ అండ్ checks all the input output devices and peripheral devices whether something interrupt is happening or not, అంటే whether there is an issue that needs to be you give attention అనేది ఇది అదొక ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్స్లో వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాట్ థింగ్ టెస్టింగ్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ సో ఏంటంటే ఇలా వచ్చి పీరియాడికల్లీ రీడ్ చేయడం ఫ్లాగ్ బిట్ని, దాట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లైన్ ఇస్ సేయింగ్. Okay, so here we can see peripheral device register. There is an enable bit, there is a flag bit, and we are doing and we are taking and then this is going to NVIC. NVIC అంటే మీకు తెలుసు, it is a interrupt controller. Next there is a PRIMASK అంటే ఏంటంటే, let's see what is that. So yeah, NVIC functions receives interrupt requests from peripherals. Each interrupt has enable bit, priority bit, అండ్ అందులో ఇట్స్ మల్టిపుల్ ఇంటరప్ట్స్ వస్తాయి. అందులో హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఎనేబుల్డ్ ఇంటరప్ట్ని అది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ సెన్స్ దట్ ఇంటరప్ట్ ద సిపియు. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ప్రీమాస్క్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ 1 bit రిజిస్టర్. వెన్ దిస్ ఈస్ సెట్ ఇట్ అలౌస్ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ ఎన్ఎంఐ. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ప్రీమాస్క్ అనేది 1 అయితే వెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ 1 all interrupts are disabled, only NMI and R fault can occur. It allows NMI and R fault exception. All other interrupts and exceptions are masked. అంటే ఓన్లీ NMI and R defaults ని మాత్రమే అది అలో చేస్తుంది. మిగతా అన్నిటిని అన్ని ఇంటరప్ట్స్ని డిజేబుల్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ప్రీమాస్క్ is 0, all interrupts are allowed. Okay, then let's see how interrupt handling happens.
సో, ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ సీపీయూకి రీచ్ అవుతుందో, సీపీయూ ఫస్ట్ ప్రీమాస్క్‌ని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ప్రీమాస్క్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేడ్ ఇట్స్ అలౌడ్, సీపీయూ అనేది ఆ సీపీయూ ఆ ఇంటరప్ట్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సి we are doing AND of PRIMASK and NVIC at CPU level. Okay. CPU uses IRQ number, interrupt request number. ఆ interrupt request number యూజ్ చేసుకొని ఇంటరప్ట్ వెక్టర్ టేబుల్‌లో దాని లొకేషన్‌కెళ్ళి అక్కడ ఏముంటుంది మనకి స్టార్టింగ్ అడ్రెస్ ఉంటుంది. ఆఫ్ ఐఎస్ఆర్ కరెస్పాండింగ్ ఐఎస్ఆర్ యొక్క స్టార్టింగ్ అడ్రెస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ జంప్స్ ఆర్ బ్రాంచెస్ టు దట్ ఐఎస్ఆర్ అడ్రెస్. Vector table contains address of ISR. CPU jumps to that ISR handler. That is how it happens. ISR కెళ్ళిన తర్వాత there is a set of instructions that needs to be executed and they will be addressed. Okay. Next let's see some registers that are useful in this process, in the process of handling interrupts and all. STM32 L4 XT registers. సో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ వచ్చేసి ఇంటరప్ట్ మాస్క్ రిజిస్టర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ వెదర్ ద ఇంటరప్ట్ లైన్ అలో చేయాలా లేదా అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఐఎంఆర్ వాల్యూ అనేది 0 అయితే ఇంటరప్ట్ అనేది డిజేబుల్ అవుతుంది. 1 ఉంటే ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టీఎస్ఆర్ ఎఫ్టీఎస్ఆర్ రిజిస్టర్స్ ఏంటంటే రైజింగ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్ రిజిస్టర్, ఫాలోయింగ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్ రిజిస్టర్. ఇదేంటంటే సెలెక్ట్ విచ్ సిగ్నల్ ఎడ్జ్ జనరేట్స్ ద ఇంటరప్ట్. ఎప్పుడైతే మనకి సిగ్నల్ ఎడ్జ్ వస్తుందో అది రైజింగ్ ఎడ్జ్ దగ్గర మన ఇంటరప్ట్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలా, లేకపోతే ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ దగ్గర అది ఇంటరప్ట్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలా అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్టీ ఆర్టీఎస్ఆర్ వాడినాం అంటే రైజింగ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్ రిజిస్టర్ వాడినాం. ఒకవేళ దాని వాల్యూ 1 ఉంటే ఇంటరప్ట్ ట్రిగర్డ్ ఆన్ రైజింగ్ ఎడ్జ్. ఇంతకుముందుకు మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినాం కదా, ఇంటరప్ట్ వచ్చింది కదా, this is rising edge. సో ఇది రైజింగ్. సో ఇది రైజింగ్ ఎడ్జ్. సో మనం ఆర్టీఎస్ఆర్ వాడితే రైజింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్ రిజిస్టర్ వాడితే ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ 1 అయితే ఇలా రైజింగ్ ఎడ్జ్ అప్పుడు ఇంటరప్ట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 it triggers on falling edge. If we are using FTSR, falling edge trigger selection register, if the value is 1, then interrupt request will be triggered on falling edge. Okay, that is how it works. Next. Yeah. That I ignore. Examples RTSR 1 unte interrupt on rising edge, FTSR 1 unte interrupt on falling edge. Next, pending register indicates whether interrupt occurred. So దీని వాల్యూ 1 ఉంటే ఇంటరప్ట్ ఆర్ ఈవెంట్ అక్కర్డ్ అని అర్థం. దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి we write 1 to that bit. If writing 0, there will be no effect on that register. సో బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఒక ఇంటరప్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంటరప్ట్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్సో. సో వాటి లోపల పెండింగ్ ఎవ్రీ ఇంటరప్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పెండింగ్ రిజిస్టర్, రైట్? సో ఇన్ ద పెండింగ్ రిజిస్టర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనం వెళ్ళి చూసినప్పుడు 1 ఉంటే దాని అర్థం ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయినట్టు అండ్ వీ నీడ్ టు అడ్రస్ దాట్. దాట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్ SWIER అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఈవెంట్ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు జనరేట్ అన్ ఇంటరప్ట్ బై సాఫ్ట్వేర్. Write 1 sets the pending bit in the okay. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఈవెంట్ రిజిస్టర్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం, వెళ్ళి దీని కరెస్పాండింగ్ పిఆర్లో పెండింగ్ రిజిస్టర్లో విల్ రైట్ 1. ఇంటరప్ట్ అక్కర్స్ ఇఫ్ ద ఇంటరప్ట్ లైన్ ఈజ్ నాట్ మాస్క్డ్ అంటే నాట్ డిజేబుల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ జనరేషన్. Interrupt signal generation in XT STM32. External signal input, you can see here external signal input. It is coming, ఇది GPIO pin నుంచి వస్తుంది. A GPIO pin, GPIO అంటే general purpose input output pin, provides the external interrupt signal. మనకి
అంటే general purpose input output pin can be used as the input pins or output pins. There are 4 modes in GPIO: input, output, alternate functions and analog. సో ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ లాగా వాడుతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ద సిగ్నల్ ఎంటర్స్ ఇక్కడ జీపీఐ అయిపోయిన తర్వాత ద సిగ్నల్ ఎంటర్స్ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ సర్క్యూట్. ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ సర్క్యూట్లో విల్ డిటెక్ట్ వెదర్ ఇఫ్ రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద FTSR RTSR values. Okay, based on that we'll detect whether which edge is enabled. If the selected edge occur అయిందంటే అక్కడ the edge detect circuit generates a trigger signal. Okay, then the signal will go further గా వెళ్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ SYER ని చూస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఈవెంట్ రిజిస్టర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, then this signal, that external interrupt signal ఏదైతే ఉందో that is సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఈవెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ కెన్ జనరేట్ అన్ ఇంటరప్ట్ బై సెట్టింగ్ దిస్ బిట్. ఇది ఏంటంటే నార్మల్లీ మన సిగ్నల్స్ అవన్నీ దే ఆర్ లైక్ హార్డ్వేర్ థింగ్స్. సాఫ్ట్వేర్, but we can also generate a interrupt by setting this software SWIER bit ని సెట్ చేసి కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కూడా ఇంటరప్ట్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. దిస్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ హార్డ్వేర్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ లాగానే ఇట్ విల్ బిహేవ్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు మాస్కింగ్ కంట్రోల్, there is interrupt mask register, event mask register. You can see IMR and EMR. So IMR ఏంటంటే కంట్రోల్స్ వెదర్ ఇంటరప్ట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆర్ నాట్. 1 ఉంటే ఇంటరప్ట్ అలౌ చేస్తుంది, 0 ఉంటే ఇట్ బ్లాక్స్ ద ఇంటరప్ట్. EMR ఏంటి, వెదర్ an event signal is generated or not. You can see here the signal that is coming after edge detection and after SWER. So even though this is 1 or 0, this signal will definitely travel through next stage. ఇక్కడికి వచ్చినాక వీల్ చెక్ ఐఎంఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిజేబుల్డ్ ఆర్ ఎనాబుల్డ్. వీఆర్ డూయింగ్ హ్యాండ్ ఇయర్. ఇక్కడ మనం ఆర్ గేట్ పెట్టినాం, ఇక్కడ అండ్ గేట్ పెట్టినాం. ఈ రెండు 1 ఉంటేనే విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఓకే, హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇంటరప్ట్స్, హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈవెంట్స్. సో దాట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ పెండింగ్ రిజిస్టర్. సో ఎప్పుడైతే when a trigger occurs, the pending bit becomes 1. This indicates interrupt request is active. The ISR clears it by writing 1 to the bit. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ట్రిగర్ అవుతుందో ఇక్కడ పెండింగ్ బిట్ 1 ఉంటుందంట. సో దిస్ మీన్స్ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ యాక్టివ్ అని అర్థం. క్లియర్ చేయాలంటే విల్ రైట్ 1 to that bit. Next, interrupt to NVIC. So if edge detected or software trigger occurs, IMR allows the interrupt, then pending bit set చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టు this indicates when a trigger occurs the pending bit becomes 1, సెట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ మన ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది NVICకి వెళ్తుంది. తర్వాత NVIC నుంచి CPU starts executing ISR. Next, event or wake up path. If EMR is enabled, the signal generates an event instead of interrupt. ఒకవేళ EMR అనేది ఎనాబుల్ అయితే సిగ్నల్ జనరేట్స్ అండ్ ఈవెంట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ అండ్ గేట్ హియర్. ఇక్కడ మన సిగ్నల్ అండ్ దిస్ ఈవెంట్ EMR నుంచి వాల్యూస్ వచ్చి ఇక్కడ ఈవెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ జనరేట్స్ అన్ ఈవెంట్, నాట్ అన్ ఇంటరప్ట్. Next, events are used for wake up from stop mode, wait for event or wait for interrupt operations. So events యొక్క యూజ్ చూసినట్లయితే ఈవెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ when the CPU is in low power or waiting state. CPU ఎప్పుడైతే లో పవర్ ఆర్ వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈవెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్స్. ఎప్పుడైతే EMR వాల్యూ 1 ఉంటుందో no interrupt is sent to NVIC. Instead, an event signal is generated inside the CPU. So example instructions కనుక చూసుకున్నట్లయితే WFE wait for event, WFI wait for interrupt. Wait for
ఈవెంట్ ఏంటంటే సిపియూ స్లీప్స్ అంటిల్ అన్ ఈవెంట్ అక్కర్స్. ఈవెంట్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ స్లీప్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద స్లీప్ మోడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లోవర్ పవర్ మోడ్. It will wait for an interrupt until an interrupt occurs. Then configuring external input interrupt. Then let's see how. Okay. సో బేసికలీ ఈవెంట్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటరప్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిపియూ విల్ కంటిన్యూ దర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్గా ఏంటి ఐఏఎస్ఆర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దే విల్ కంటిన్యూ ప్రోగ్రామింగ్ దర్ నార్మల్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆర్ వీ కెన్ సే ఎనాబుల్ ద మాస్క్ బిట్స్ ఆఫ్ 23 ఇంటరప్ట్ లైన్స్. అన్ని ఇంటరప్ట్ లైన్స్కి ఇంటరప్ట్ మాస్క్ రిజిస్టర్ ఉంది కదా, వీ నీడ్ టు ఎనాబుల్ దట్. ఇఫ్ ఎనాబుల్ చేయకపోతే then it will be 0 and interrupt will not be sent to NVIC. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ద ట్రిగర్ సెలెక్షన్ బిట్స్. అంటే మనం రైజింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్ రిజిస్టర్, ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ సెలెక్షన్, వాటిని ఏది కావాలంటే దాని కరెస్పాండింగ్ వాటికి బిట్స్ సెట్ చేయాలి. తర్వాత ఎనాబుల్ ద ఇంటరప్ట్ ఇన్ ద ఎన్విఐసి. లెట్ మీ జస్ట్ సీ. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఎన్విఐసి నుంచి వచ్చినాక ఇక్కడ ఎనాబుల్ చేయాలి. ఇక్కడ అన్న అయిపోయినాక ఇక్కడ ఎనాబుల్ చేసి ప్రీమాస్క్ అండ్ ఎన్విఐసి బోత్ ఆర్ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఇంటరప్ట్ విల్ బి సెండ్ టు సిపియూ, రైట్, ఫ్రమ్ ఎన్విఐసి. సో ఇక్కడ ఎనాబుల్ చేయాలి. సో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ని కన్ఫిగర్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ఫస్ట్ కాన్ఫిగర్ ద IMR register, 23 interrupt lines of IMR register. Then configure the trigger selection bits for whether you want to select RTSR and FTSR. And then we enable the interrupt in the NVIC so that the enable IRQ channel corresponding to that XT line will be accepted by the CPU. Next let's see this. Next let's see. Assume there are 45 interrupts ఉన్నాయి అనుకో or possible. SYSCFG system configuration module అనేది it is a specialized peripheral designed to manage system level config. Basically next we are seeing the steps. ఏమేం స్టెప్స్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ద ఫ్లో విల్ బి హ్యాపెనింగ్ అనేది చూస్తున్నాం. సో సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మాడ్యూల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ పెరిఫెరల్. ఇది ఏంటంటే సిస్టమ్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ని మేనేజ్ చేయడానికి డిజైన్ చేశారనమాట. సిస్టమ్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ని, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పిన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ని, సేఫ్టీ ఫీచర్స్ని, వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మాడ్యూల్ ఈస్ డిజైన్డ్. సో SYSCFG EXTICR కంట్రోల్ రిజిస్టర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్. ఇప్పుడు ఇంటరప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్ విల్ బి ట్రాక్డ్ బై దిస్ రిజిస్టర్స్. సో సోర్స్ క్యాన్ బి ఎనీ GPIO పిన్ కావచ్చు. సో దిస్ రిక్వైర్స్ 4 such రిజిస్టర్స్. ఎందుకని 4? బేసికలీ GPIలో ఎన్ని ఉంటాయి, 16 పిన్స్ ఉంటాయి. 32-bit రిజిస్టర్ 16 పిన్స్ ఉంటాయి. సో దాని సోర్స్ ఎక్కడ అంటే GPIలో పిన్స్ 0, 1, 2, 3 నుంచి వచ్చిందా, లేకపోతే యూనో టు నో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ SYSCFG EXTICR1 is for okay. Let's see. So ఇందులో SYSCFG EXTICR1 is for pins 0, 1, 2, 3. If the source of the interrupt is from pins 0, 1, 2, 3, then we'll use this register to know that. Next 5, 6, 7, 8 నుంచి వచ్చిందంటే 4, 5, 6, 7 నుంచి వచ్చిందంటే SYSCFG EXTCR2 will be enabled. That's it. Means yeah, that's how we'll do it. So ఇక్కడ initially there is a SysFig module, SYSCFG module, and we have a multiplexer here. Here we have selector lines 4 ఉంటాయి, EXT X4 ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి.
So yeah, if the source is PAX, then it will be 0000. PBX, then it will be 0001. That's how we'll do that. So ఇక్కడ if assuming 0000, that means the first pin PAX is chosen. GPIOలో ఫస్ట్ PA0 అని చూస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి గో. నెక్స్ట్ GPIO మాడ్యూల్లో సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఉన్న 16 పిన్స్లో నుంచి 1 పిన్ ఈస్ చూజన్ అండ్ దెన్ దాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్. ఇక్కడ నుంచి విల్ బి గోయింగ్ టు XTI మాడ్యూల్ ఫర్ ఆల్. లెట్స్ సీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్లో అనమాట ఇది. ఇందులో ఫస్ట్ GPIO కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ హ్యాపనింగ్. ఇట్ కాన్ఫిగర్స్ ద పిన్ యాజ్ ఇన్పుట్ పిన్ యూజింగ్ GPIOX మోడర్. సో మనకి మోడార్ రిజిస్టర్లో వీ క్యాన్ we can configure the pin that we wanted to use as that we wanted it as source. ఏదైతే సోర్స్ ఉందో దాన్ని మనం వీల్ కాన్ఫిగర్ ఇట్ యాజ్ 00 బికాస్ GPIలో 4 స్టేట్స్ ఉంటాయి. 00 01 10 11. 00 అంటే ఇన్పుట్ టు యా 0 ఐ గెస్ 1 minute, let me check. యా 00 ఉంటే ఇన్పుట్ మోడ్, 01 ఉంటే అవుట్పుట్ మోడ్, 10 ఉంటే ఇట్స్ ఆల్టర్నేట్ ఫంక్షన్స్, 11 ఉంటే ఇట్స్ అనలాగ్. సో ఇక్కడ మన కరెస్పాండింగ్ పిన్కి విల్ కాన్ఫిగర్ ఇట్ యాజ్ 00, దెన్ దట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. అండ్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ బేస్డ్ 4 బిట్స్ ఈచ్, అంటే మనకి ఇక్కడ 4 బిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సెలెక్టర్ లైన్స్లో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూ ద అవుట్పుట్ విల్ బి గివెన్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ మాడ్యూల్. సో ఈ మాడ్యూల్లో ఏంటంటే లెట్స్ సీ హియర్. యా connect GPIO port to an XT line. Each XT line can be mapped to, yes, each XT line can be mapped to PAX, PBX, PCX అలా 16 వాటికి మ్యాప్ చేయొచ్చు based on the values. Then so basically we are using 4 control registers for lines from 0 to 3. You can see here from 0 to 3 we are using XTI0. Yeah, control register 1, and from 7 to 4 to 7 we are using control register 2 simultaneously, obviously. Then 8 to 11 see control register 3, 12 to 15 control register 4. Then let's see module configuration. సో ఇక్కడ మనం వాడే రిజిస్టర్స్ వచ్చేసి ఒకటి ఇంటరప్ట్ మాస్క్ రిజిస్టర్, ఇది ఎనాబుల్ చేయడానికి ఇంటరప్ట్ లైన్. యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ here we can see interrupt mask to enable, whether to enable or to allow that to go into next stage or not. Next, edge detection thing, FTSR, RTSR, falling edge trigger selection register, rising edge trigger selection register. Okay, then pending register. It is set by hardware when interrupt occurs. ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ అవుతుందో పెండింగ్ రిజిస్టర్ విల్ బి సెట్ బై హార్డ్వేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్. ISR సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి క్లియర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ అటెన్షన్ దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ నుంచి పెండింగ్ ఫ్లాగ్ నుంచి విల్ గో టు NVIC set when XTX activates, clear when interrupt handler exits. సో ఇక్కడ ఇది కూడా సేమ్, this is this pending flag. సో యా, అండ్ NVIC ఎనాబుల్ని విల్ బి ఎనాబులింగ్, రైట్, మనం ఇంతకుముందుకు స్టెప్స్ చూసినాం కదా, విల్ బి ఎనాబులింగ్ ద ఇంటరప్ట్ ఇన్ NVIC. సో this both will be get and then the interrupt request is sent to CPU to service, then it will activate the ISR. Right, NVIC configuration, NVIC enable IRQ.
interrupt request enables the interrupt channel in NVIC. NVIC channels registers involved. NVIC లో ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఒకటి NVIC enable interrupt request, it will enable the interrupt. NVIC clear pending interrupt request, it will clear the pending interrupt if దాని పని జాబ్ అయిపోయి ఫినిష్ అయిపోయి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే ఇట్ విల్ క్లియర్ దాట్. అండ్ NVIC సెట్ ప్రయారిటీ, ఇంటరప్ట్ ప్రయారిటీని సెట్ చేస్తుంది NVIC. వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ NVIC. దిస్ ఈజ్ ఎ కంట్రోలర్. దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఏది ఫస్ట్ అవ్వాలి అనేది NVIC చూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ ఇంటరప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎంతసేపు మనం చూసింది అదే కదా. ఫస్ట్ జీపీఐలో సిగ్నల్ వస్తుంది, తర్వాత ఎడ్జ్ డిటెక్షన్కి వెళ్తుంది, తర్వాత ఇక్కడ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ నుంచి నెక్స్ట్ పెండింగ్ బిట్ సెట్ చేస్తుంది, హార్డ్వేర్ సెట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్టర్ దాట్ మాడ్యూల్ విల్ గో టు ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ టు ఎన్విఐసి. అక్కడ ఎన్విఐసి బిట్ ఎనాబుల్ అయి ఉంటే, నెక్స్ట్ పెండింగ్ బిట్ ఎనాబుల్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు రెండు కలిసి ఇట్ విల్ గో టు సిపియు. రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు సిపియు. ఓకే, then let's see this STM32 external interrupt sources. External interrupt sources 0 to 15. మనం చూసినాం మల్టీప్లెక్సర్లో. సో there are 16 external interrupt lines from 0 to 15. So prati line can be connected, each XT line can be connected to one GPIO pin with the same pin number. X0, PA0, PB0, PC0 అలా ఏదో ఒక జీపీఐ పిన్కి నెంబర్కి సేమ్ పిన్ నెంబర్తో ఉన్న జీపీఐ పిన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. మల్టీప్లెక్సర్ని యూజ్ చేస్తాం. విచ్ పోర్ట్ కనెక్ట్, నెక్స్ట్ ఎక్స్టీ లైన్కి ఏ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేయాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీల్ యూజ్ అ మల్టీప్లెక్సర్. దెన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. Then SYSCFG EXTIC, the GPIO source is selected using the source is selected using SYSCFG this control registers యూజ్ చేసుకొని సోర్స్ ఏదో చెప్తాం. తర్వాత 4 bit selection fields. Okay, each XT line uses 4 bits to select the GPIO port. సో బేసికల్లీ ఒక కంట్రోల్ రిజిస్టర్ తీసుకుంటే, see here we have control register 1లో ఇక్కడ 4 ports కింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ తీసుకుంటే సో నెక్స్ట్ మనం చెప్పినాం కదా, ఒక్క కంట్రోల్ రిజిస్టర్లో వీ కెన్ ఎనాబుల్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ 0 to 3. దట్ మీన్స్ 4 lines. So 4 linesకి we have divided the one control register into 4 fields. So if 0 to 3 bits set అయితే that means we will be connecting to external interrupt 0 లైన్కి, ఇంటరప్ట్ లైన్కి, లేదా 1 లైన్కి, 2 లైన్కి, 3 లైన్కి కరస్పాండింగ్ బిట్స్ సెట్ అయినప్పుడు కరస్పాండింగ్ లైన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. దిస్ ఈస్ హౌ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్, this is port encoding. The 4-bit value selects the GPIO port, ఏ పోర్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది. It depends on these values. If XTCR1లో 0 to 3 lines ఇలా ఉంటే, then PB0 is activated. PB0, PA0, PB0, PC0, PD0 ఏ పోర్ట్ నుంచి తీసుకుంటాం అనేది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్. సో ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ I0 పాసిబుల్ ఇన్పుట్స్ ఏమేమి అవ్వచ్చు, PA0, PB0 టు PH0. వీ కెన్ సీ దట్ హియర్. ఇక్కడ చూస్తే ఇందులో ఏ లైన్ తీసుకుంటున్నాం అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ వీ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్. 0 to 3లో 1 2 3 4 5 6 7 8 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, 4 bits ఉన్నాయి. సో based on the value that given by those 4 bits, we'll select which port that we are getting, from which port the source is happening, like which port is acting as source. Next, the same thing is here. Next, finally
external interrupt related register programming. So this is SYSCFG external CR1. So in the చూసినట్టు it is a 32 bit, only 16 bits are being used and remaining 16 bits అనేటివి they are reserved for something else. They are reserved. So we can see bits 0 to 3 for external interrupt 0, bits 0 to 3, 4 to 7, 8 to 8, 9, 10, 11, 8 to 11, and 12 to 15. Okay, done with this lecture. Here we have ఈ లెక్చర్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ ఎన్విఐసి నుంచి, తర్వాత ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్ ఒక మైక్రో కంట్రోలర్లో ప్రతి స్టెప్లో ఎలా అవుతుంది, ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, వాటి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, ఏమేమి బిట్స్ ఉంటాయి, మీన్స్ ఎనాబ్లింగ్ బిట్స్, డిసేబులింగ్ బిట్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్, ఫాలింగ్ ఎడ్జ్, రైజింగ్ ఎడ్జ్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. I hope you understand. If anything is ambiguous, I mean, if anything if ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఏదైనా ఉంటే just comment down, and thank you, bye.